Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain. My name is Steinberg, and it's my pleasure to welcome you aboard of this flight. As you have been told, we had problems getting the fuel on board. The fueling mechanism had to be reset and repaired, and that took quite a while. My apologies for that. Meine Kollegin Frau Neumann vorstellen. Mein Name ist Alice Wien und gemeinsam sind wir die Passer an Bord. Unsere Flugzeit wurde mit 12 Stunden und 35 Minuten berechnet. Auch der Bereich vor den Toiletten im Unterdeck ist mit Sauerstoffmasken ausgestattet. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an den roten Griffen, um die Weste aufzublasen. Falls erforderlich, benutzen Sie die roten Mundschläuche. Verstöße sind strafbar. Dies gilt auch für Funkgeräte und ferngesteuertes Spielzeug. Only inflate the vest just before leaving the aircraft by pulling the red tabs. If necessary, you can top up the air through the red tubes. Each vest has a lamp which lights up in the water when you pull out this tab. Must be switched off at all times once we leave our parking position until the aircraft is parked at our destination. We are now ready for takeoff, so please ensure that your table and the monitor is stowed and secured correctly. Shortly after your meal, you will have the opportunity to purchase duty-free goods. During the flight, beverages are available from the cabin attendants in the galley.
Age 12. Herzlich willkommen in München. Im Namen von Kapitän Steinberg und der gesamten Crew sagen wir Dankeschön, dass Sie Lufthansa Airlines gewählt haben. Wir würden uns freuen, Sie bald wieder bei uns an Bord begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen hier in München noch einen schönen verbleibenden Abend oder eine schöne Weiterreise. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Meine Damen und Herren, wir haben noch eine Information für Passagiere mit Weiterflug nach Köln, Kopenhagen, Amsterdam, Stockholm und Düsseldorf und auch Warschau. Bitte melden Sie sich bei uns vorne am Ausgang. Cabin attendance orders in park and cross check, please.